Good morning, all of you. Had your breakfast? తిన్న తర్వాత కూడా ఇంత నీరసంగా ఉంటారు నాకు తెలియదు. తిన్నారమ్మా? మరి వై ఇంత డల్గా అయినా కూడా సౌండ్ ఇంకా డల్. ఫుడ్ తిన్నారా? హ్యాడ్ యూ బ్రేక్ఫాస్ట్? సార్ ఒక పూట తినకపోయినా వాయిస్ తగ్గిపోద్దారా? అంత నీరసంగా తినలేదు సార్ అని చెప్తున్నావు. క్లాస్ గంట వెళ్ళాక తినొచ్చు కదా. దెన్ అంటే మీ బుక్లో ఏమైనా ఉంటుందా సార్ ఇవి అడిగినా మేము ఆన్సర్ చెప్పకూడదు, మేము క్లాస్లో సీరియస్గానే ఉండాలి, బికాస్ సార్ సీరియస్గా క్లాస్ వినమన్నాడు. సీరియస్గా క్లాస్ వినమంటే మొహాలు సీరియస్గా పెట్టి వినమని కాదు కదా. అలా అని చెప్పి మొత్తం పలు బయట పెట్టి నవ్వమని కాదు. దేర్ షుడ్ బి లిటిల్ హ్యాపీనెస్ దట్ వీఆర్ లిజనింగ్ టు క్లాస్, దట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, దట్ అనే ఫీలింగ్ ఉండాలి. డూ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్? అడగండి రా బాబు మిమ్మల్ని నేను అడిగి తప్పు చేశాను. లెట్ us see next question please. This is done. Yeah. From here we'll be talking about the questions on national income counting and exchange rate. These are the PYQs on a chapter called National Income Counting and Exchange Rate. National Income Counting and Exchange Rate. Let us see the question here. The first one. Which one of the following situations best reflects indirect transfers? So which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? So again, this is a question related to what? Current Affairs 2022. There is a word called indirect transfers that is present in the 2022 current affairs. Hence, this question was asked. Look this. An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profit rising out of its investment. We call it as indirect transfer. And a correct statement? No, this is not correct statement. Next, a foreign company investing in India and paying tax to the country of its base on the profit rising out of investment. This is also not correct. Foreign company which is investing in India and it is paying tax to the foreign country on the investments, on the profits that it earned from investments in India. There is a concept called base erosion profit shifting. There is a concept called base erosion profit shifting. అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మాట్లాడదాం దాని గురించి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు indirect transfers. Next, an Indian company purchase tangible assets. When I say tangible, intangible, do you remember? Tangible goods and we can touch them, physical objects. Intangible means we can't touch them. They are like, invisible mostly, or visible but not tangible. An Indian company purchase a tangible asset in a foreign country and sell such assets after their value increases and transfer the proceeds to the India. Indian company foreign assets కొని లాభం రాగానే అమ్మేసింది, అక్కడ వచ్చిన లాభాన్ని ఇండియాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. Getting? This is one statement. Last one. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. This is the correct answer. Write down. Indirect transfers includes just current affair based అండి. Okay. Indirect transfers includes or means, indirect transfers means a foreign company transfers shares. A foreign company transfers shares and such shares derive their
derive their substantial value from assets located in India. Assets located in India, we call them as indirect transfers. Indirect transfers. Clear everyone? So just a current affair based question. Maybe asked, may not asked again, but related terms important for UPSC. Next question. It is a standard question, very important. Repeatedly can be asked. With reference to Indian economy, consider the following statements. This is important. It is a basic concept they can ask again and again. First one, an increase in the nominal effective exchange rate indicates appropriation of rupee. Remember, an increase in nominal effective exchange rate we call NER indicates appropriation of rupee. What is appropriation of the rupee? Rupee value can be appreciated. Rupee value can be appreciated. Statement is correct. You will understand what do you mean by this. Nominal effective. Nominal means which is not constant. Which is not nominal. Nominal GDP, real GDP. Do you remember, right? When I say nominal means it is not constant. It is fluctuating. When nominal means when it rised, there will be increase in the what? And an increase in the nominal effective exchange rate indicates appreciation of, what is that? Appropriation of what? Rupee. Correct statement. Next, an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. An improvement in trade competitiveness. Sir, ఈ రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వల్ల ట్రేడ్ కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు లేదా ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. ఐ టెల్ యూ వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ రియల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అండ్ నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. This is not. Third, an increasing trend in domestic inflation, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and what? Rear. Good malli chudam. An increasing trend in domestic inflation. అంటే కంట్రీలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. డొమెస్టిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిలేటివ్ టు ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ది వాట్? అదర్ కంట్రీస్. అదర్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండియాలో డొమెస్టిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. క్లియరా? ఎస్. ఈజ్ లైక్లీ టు కాజ్ an increasing in divergence between nominal and real. Are you getting it right? అంటే near rear మధ్యలో డైవర్జెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. ఈజ్ అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఆన్సర్ ఈస్ 1 and 3. But you need to understand what is a near and what is rear. Are you getting? Write down the concept now. చాలా ఇంపార్టెంట్. Write down. Exchange rate, because first one exchange rate and ఏంటో మాట్లాడదాం. Because it is talking about what? Nominal effective exchange rate, real effective exchange rate. What do you mean by exchange rate first? Write down. Exchange rate is a price at which one country's currency can be exchanged for another. Example, rupee exchanged with dollar. 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 Clear everyone? Next. A higher demand for foreign currency
higher demand for foreign currency. And when there is a high demand for foreign currency, what happens? Higher demand for a foreign currency relative to the domestic currency, higher demand for a foreign currency relative to the domestic currency results in appreciation of foreign currency. మన భాషలో చెప్పాలంటే ఫారెన్ కరెన్సీ డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు లోకల్ కరెన్సీ కంటే కూడా ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో మన రూపీ కంటే డాలర్కి డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు డాలర్ వాల్యూ పెరుగుతుందా? దట్ ఈస్ వాట్ టెక్నికలీ వీ హ్యావ్ రిటన్ దేర్, రైట్? నెక్స్ట్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై. చెప్పండి. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే వీఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ వన్ కరెన్సీ విత్ అనదర్ కరెన్సీ. బట్ వాట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దిస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్? ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై trade flows, which means imports and exports, trade flows, capital movement, like how the investments are moving from one country to another, capital movements, inflation, differentials, and differences in inflation, inflation, differential. Next, interest rate variations. Correct answer, Shiva. Interest rate variations. Interest rate variations. Is it clear, everyone? So these are the factors. They can influence what? Exchange rate. They can influence what? Exchange rate. Babu, ardhamainda? Next one. Exchange rate systems types. Exchange rate system types. Exchange rate system types. Exchange rate system types. What is this? Write down. The first one. Fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system. We are all talking about exchange rate. Rear, near is about exchange rate. Is about one is the nominal effective exchange rate. Next one, real effective exchange rate. Nominal means which is not constant. Real is constant. Gurtunda nominal GDP, real GDP. Nominal is flexible. Real is constant. Nominal GDP means the goods and service produced in the current year will be multiplied with the same year prices. Is called nominal. Real GDP is nothing but the goods and services produced in the current year will be multiplied with the prices of base year. Right now, what is a base year? 2023-24. Recently changed. Very, very important to UPSC. Earlier the base year we discussed already. Earlier the base year 2011 and 12. That was recently shifted to 2023 and 24. So right now the base year is 2023 and 24. So fixed exchange rate system. The government or central bank. The government or central bank sets. The government or central bank sets the value of its currency. The value of its currency. The value of its currency relative to a benchmark. అంటే దానికి ఒక స్టాండర్డ్ బెంచ్ మార్క్ కట్ ఆఫ్ అంటాం, గుర్తుందా? లైక్ బెంచ్ మార్క్ అంటే ఒక కట్ ఆఫ్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. హెన్స్ వి కాల్ ఇట్ as ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సిస్టమ్ వేర్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ is fixed by the government or
Central bank. Easy? Right. It may be a gold. Exchange may be a gold, silver, maybe a gold, silver, dollar, euro. It ensures stability in international trade and capital flow. ఇలా మనం ఫిక్స్ చేయడం వల్ల it ensures what? Stability. I told whenever I say fixed, it is stable. When it is a nominal, it is unstable. It ensures stability, and fixed exchange rate system ensure stability in international trade and capital flow. Next one, flexible exchange rate system. Flexible exchange rate and floating exchange rate and rendu okate. Floating means flexible. Flexible exchange rate or floating rate. Idantha kuda exchange rate ki sambandhinchindi. The currency value is determined by market. Floating ante here the currency values are determined by market. Here the currency value determined by who? Market. Market forces based on demand and supply of currency. Based on demand and supply of currency in the foreign exchange market. In the foreign exchange market. And here the exchange rate or currency rate is decided by market conditions, demand and supply. The intervention of the state or central bank is very less. Here the intervention of state or government is very less, because who is deciding here the interest rates which are floating? Market forces. Next, managed floating rate. ఇది ఒక హైబ్రిడ్ వెరైటీ అమ్మా. ఇది ఫిక్స్డ్ కి ఫ్లోటింగ్ కి మిడిల్ లో ఉంటుంది. ఇనిషియల్ గా గవర్నమెంట్ కెనాట్ కంట్రోల్ or సెంట్రల్ బ్యాంక్ కెనాట్ కంట్రోల్ ద exchange rate, and exchange rate is initially floating, but slowly the RBI or the government will bring the stability in the exchange rate. We call it as hybrid model. What is it? Managed floating rate. Initially the floating rate is flexible, but somehow the central bank try to manage in order to regulate them. Clear everyone? Managed floating rate system. It is a hybrid between fixed and capital. It is a hybrid between fixed and flexible. It is a hybrid between fixed and flexible systems. Initially determined by market forces, later controlled by central bank. Initially determined by market forces, later they are controlled by who? Central bank. నెక్స్ట్, డీవాల్యుయేషన్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది డీవాల్యుయేషన్ పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఎనీ కంట్రీస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ. డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ. ఇట్ రిఫర్స్ టు డెలిబరేట్ రిడక్షన్. డీవాల్యుయేషన్ అంటే ప్రభుత్వం కావాలని వాళ్ళ కరెన్సీ వాల్యూని తగ్గించేస్తుంది, దాన్నే డీవాల్యుయేషన్. కరెన్సీ వాల్యూని ప్రభుత్వం తగ్గించినప్పుడు వచ్చే లాభాలేంటి, నష్టాలేంటి? కరెన్సీ వాల్యూ అంటే కరెన్సీని డీవాల్యూ చేసినప్పుడు అవర్ గూడ్స్ బికమ్ చీపర్ అండ్ దేర్ విల్ బి మోర్
and exports become cheaper and imports become costlier. What we wanted, exports or imports? Any country wanted to do more exports to maintain their current account, balance. Otherwise, that become current account deficit. Devaluation refers to a deliberate reduction in the value of domestic currency. The value of domestic currency by the government in a fixed exchange rate system. Okay, and ఇప్పుడు devaluation comes under what exchange? Fixed exchange rate system. It is controlled by central bank or government. Clear? Whereas floating, it is controlled by market forces. ఇప్పుడు devaluation comes under what? Fixed exchange rate system. Okay na? So impact of devaluation. Make exports cheaper. Impact of devaluation makes exports cheaper and more competitive internationally. అలాగే increase the cost of imports. Exports become cheaper, imports become costlier when you devaluated domestic currency. అలాగే can improve trade balance if exports response is strong. Can import trade balance if exports response is strong. When your exports are more, there will be a trade balance, right everyone? Next, revaluation. There is some words when you go to revaluation. ఏంటమ్మా revaluation అంటే? It is opposite to devaluation, right? అదే రాయండి. Okay na? Revaluation, increase in the value of domestic currency relative to a foreign currency. Next, depreciation of currency. Devaluation of currency అంటే గవర్నమెంట్ మన కరెన్సీ వాల్యూని కావాలని తగ్గిస్తుంది. Depreciation అంటే డిక్లైన్ ఇన్ కరెన్సీ వాల్యూ డ్యూ టు మార్కెట్ ఫోర్సెస్. అంటే రెండిట్లో కూడా కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఒకటేమో గవర్నమెంటే తగ్గిస్తుంది, ఇంకోటేమో మార్కెట్ ఫోర్సెస్. అందుకని ఒకటి కాల్డ్ డివాల్యుయేషన్, ఇంకొకటి డెప్రిసియేషన్. Next, exchange rates are affected by following factors. Exchange rates are affected by following factors. మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడడం exchange rate means converting one currency with another currency. What factors affecting this exchange rate? Simple prelims question. Which of the following factors best which are affecting exchange rate? Or which of the following factors not affecting exchange rate? Right? Write down the factors affecting exchange rate. Central bank interventions and RBI ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు చేంజ్ చేస్తే, ఓకే, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇంటర్వెన్షన్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్. For example, high inflation will reduce the domestic value of,
currency value of domestic currency value. When inflation is high, can reduce the domestic currency value, right everyone? So the Iran ipudedo 1 lakh, edo 10 lakhs, edo 1 crore currency print chestam because of high rate of inflation due to war. ఎప్పుడు కూడా మీ ఇంట్లో కొంత అమౌంట్ని క్యాష్ రూపంలో పెట్టుకోండి. Getting everyone at least ఒక 2 to 3 lakhs always you need to maintain as a cash reserve. That is good for always. At the time of war, any pandemic, the liquid is very, very important. Chalte? Next. Chapandi. So exchange rates are affected by central bank intervention. Next one, inflation rate. Example, high inflation unte, what is the domestic currency value? Decreases. మీకు జనరల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది అంటే కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గుతున్నట్టే. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మోర్ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్. When money supply is more than demand, obviously the value of money will be decreased or not. Anything which is more than any supply which is more than demand, value will be very good. Next, interest rate differentials. ఇవన్నీ వాల్యుయేషన్, ఇవన్నీ మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో రావు. మీరు కావాలంటే ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్స్ అని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక దాంట్లో కొన్ని ఉంటే ఇంకో దాంట్లో కొన్ని ఉండవు. సో ఎకానమీకి బెస్ట్ వే క్లాసెస్ వినాలి. స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒక 2-3 ఉంటాయి. కొన్ని ఏమో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఇస్తారు, కొన్ని మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాయి. ఒక 2 దగ్గర పెట్టుకోవాలి. క్లాసెస్ 2 టెక్స్ట్ బుక్లు. అది కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దండి ఎవరో చెప్పారని. టీచర్ షుడ్ సెలెక్ట్. దాని తర్వాత PYQs చేయాలి, బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఈ రెండిట్లో ఉన్న వాల్యుయేషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా వీటిని మాత్రమే రివిజన్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఇదే మెథడ్ ఫాలో అయితే టైం ఎందుకు సరిపోదు, కంటెంట్ ఎందుకు రాదు, రివిజన్స్ ఎందుకు ఇవ్వలేం చెప్పండి. దిస్ ఈస్ అ మెథడ్ ఫర్ ఎకానమీ. క్లియర్? గో ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ హై ఉన్నాయి అనుకోండి, కరెన్సీ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది? అప్రిషియేట్ అవుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్? ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్, క్యాపిటల్ ఫ్లోస్, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఫ్లో ఈస్ FDIs. FDI, foreign direct investments. Next, other factors like tourism. టూరిజం ఎక్కువ రావడం వల్ల కూడా మనకి కరెన్సీ వస్తుందండి. టూరిజం and remittances. You know remittances? Political stability, global economic conditions. Global economic conditions also influence exchange rates. Prelims చాలా ఇంపార్టెంట్, మెయిన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రిలిమ్స్ సెషన్స్ అవనివ్వండి, విల్ స్టార్ట్ ద మెయిన్స్. మీరు ఎప్పుడు చూడనట్టు విన్నట్టు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఈసారి, సరేనా? చలో నెక్స్ట్ స్పాట్ మార్కెట్. వీటిని మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మార్కెట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు వినలేదు కదా ఇవన్నీ, మీరు విన్నారమ్మా? ఇలాంటివి వస్తే ఎగ్జామ్లో అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అడిగారు అంటామే కానీ మనం ఉన్న సిలబస్ని చదవలేదు అనుకో. ఐమ్ రైట్? అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అడిగారా, మనం చదవలేదు. అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అడిగారు అని చెప్పి యూపీఎస్సీ పైన బ్లేమ్ నెట్టేయడం ఈజీ. దీనివల్ల యూపీఎస్సీకి ఎలాంటి హామ్ జరగదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూపీఎస్సీ ఫీల్ ప్రౌడ్, ఎస్ ఐఎమ్ ద టఫెస్ట్ వన్, బట్ యు ఆర్ ద లూజర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఇలా అంటాం కంటే మేబీ ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ మై టఫ్ ఎనఫ్, I haven't covered few areas, I left these areas. When you think in that way, you will realize and you will cover every minute area because you learn a lesson from this failure అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ అట్లా కాదు. Why not clear? This year exam pattern was changed. That is the reason I lost exam. Otherwise I would have cracked it. మరి క్రాక్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఏంటి?
వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? How they are different from you? Of course they're different from you. That is the reason they cracked it. They're different from you in the preparation. Got it, everyone? Not in the IQ, not in anything. So your thought process is a primary enemy for you. Primary enemy for you. Your brain says that I have full of energy. Use me in a positive way, I'll react to you. Use me in a negative way, I'll react to you. I'll react to you, my dear. It's up to you. Whether you will suppress all the negative thoughts and you will just, like mushrooming the positive thoughts. It's all depending upon you. The brain react for anything. Getting everyone? Their chicken biryani there, their fruit bowl is there. Your brain says that both. Eat chicken biryani and then eat fruit bowl. But once you go inside stomach, when you eat that, there's something damaging. When you eat this, not tasty, but something good internally. Right, everyone? The decision you have to take. The decision you have to take out of the knowledge that you have feed it in your brain. Don't take free advices given by your friends, family, brain. Are you getting? Next. Spot market. Spot market deals with immediate purchase and sale of foreign currency. స్పాట్ మార్కెట్ నాకు ఈ మధ్య భయమే వేస్తుంది చెప్పనా? చూసారా, డెప్త్గా చెప్పుకుంటూ పోయే కొంత స్టూడెంట్స్ రారేమో, వాళ్ళు బర్డన్గా ఫీల్ అవుతారేమో, ఆన్లైన్లో వినరేమో, ఫ్యాకల్టీకి ఇవి ఎక్కువైపోతున్నాయి. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్. బట్ తర్వాత ఏమనుకుంటాను, సరే వచ్చిన 10 మంది అయినా చాలు మనకి, సో వీ షుడ్ గో టు ద మ్యాక్సిమం లెవెల్ అనే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాం. బట్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా ఎగ్జామ్, సారీ అండి, కష్టం. యూపీఎస్సీ తెలుసు, ఇన్ఫ్లేషన్ అందరూ చదువుతారు కదమ్మా. ఎస్, ప్రతి ఒక్కరు ఇన్ఫ్లేషన్ చదువుతారు. బట్ ఇన్ఫ్లేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ తక్కువ మంది ఆన్సర్ చేస్తారు. కారణం ఏంటి? సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ అప్రోచ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యువర్ రాంగ్, అప్రోచ్ ఈజ్ రాంగ్. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? చలో, స్పాట్ మార్కెట్ ఏంటమ్మా? డీల్స్ విత్ immediate purchase and sales of foreign currency. Immediate purchase and sale. అంటేగా నాకు నా మ్యాటర్ స్పాట్లో తేల్చేయి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? నెక్స్ట్, ఫార్వర్డ్ మార్కెట్. Forward market deals with buying and selling foreign currency. Forward market means buying and selling foreign currency at a future date, at a pre-agreed rate. ఎప్పుడు మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలో డిసైడ్ అయ్యి ఉంటాం, ఎంత రేట్కి ఎక్స్చేంజ్ చేయాలో కూడా ముందే డిసైడ్ అయ్యి ఉంటాం. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ మార్కెట్. డీల్స్ విత్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ foreign currency at a future date at a pre-agreed rates. Getting everyone? That is what. Next, we'll go for nominal effective exchange rate. NEER. Okay na? Nominal effective exchange rate. It is the weighted average of bilateral nominal exchange rates. It is a bilateral nominal exchange rates of a country against major trading partners. Against major trading partners. And it is not adjusted for inflation. Whereas real effective exchange rate
adjusted for inflation rate, and it is reflecting real competitiveness of currency. It is representing real competitiveness of currency. Real competitiveness of currency. Very important. Very important. Clear up to this, everyone? Right? Next. Forex reserves of India. ఇదంతా కూడా దీంట్లో టాపికే. ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో ఇదంతా కూడా టాపిక్. ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. చెప్పండి, ఇండియన్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే, ఇండియాలో ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది? గోల్డ్ ఒకటి, డాలర్ దట్ ఈస్ అ ఫారిన్ కరెన్సీ, ఇంకా ఐఎంఎఫ్ డ్రాయింగ్ రైట్స్, ఇంకా కరెక్ట్ IMF drawing rights is also there. Write down. Foreign currency assets. ఇండియాలో ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనేది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి? చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు మ్యాక్సిమం గోల్డ్ అండ్ డాలర్ అంటారమ్మా, బట్ డాలర్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. డాలర్ ఒక్కటే యూజ్ చేయం. వీ యూజ్ మెనీ మోర్ కరెన్సీస్, బట్ మ్యాక్సిమం వీ యూజ్ డాలర్. వాటిని మనం ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్ అంటాం, including USD and US dollar, including USD, Euro, Yen, Pound, etc. Any foreign asset includes deposits and government securities. Deposits and government securities is also part of it. Deposits and government securities. Next, gold reserves. Gold reserves. Foreign currencies were in the form of, forex reserves in India in the form of foreign currency assets, gold reserves, special drawing rights. You know IMF special drawing rights? Special drawing rights. And reserve trench. ఈ పాయింట్ మీ ఎవరికి తెలియదు. రిజర్వ్ ట్రెంచ్. We already discussed about reserve trench. PYQs we discussed about reserve trench. Reserve trench is also comes under what? Forex reserves of India. How much is a reserve trench? 25%. Do you remember? Any country can take money from or borrow loans from IMF to meet their imports and exports. That is what called reserve trench. Cheppana reserve trench? Baba, I told about reserve trench. So reserve trench is also part of forex. These are the four components of forex reserves in India. Entavi foreign currency assets, gold, SDR, special drawing rights. Next one, reserve trench. Indiaలో forex reserves అని 4 ఫార్మేట్ లో ఉన్నాయి. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డిపాజిట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. డిపాజిట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, PPP, పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ. ఇది కూడా యూపీఎస్లో అడిగారమ్మా చాలా సార్లు. పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ. What is this purchasing power parity? What is the capacity of an individual to buy products? It's called purchasing power. When money flow increases, purchasing power parity. For example, మనం ఇన్ఫ్లేషన్లో చెప్పుకుంటాం. Whenever there is more money in the market, so money supply in the market increases. What happened to PPP? Increases. Purchasing power parity of an individual increases. When purchasing power parity increases, then what happened? Demand for goods and services increases. Demand can increase overnight, but not supply. When demand is increasing, obviously price of the commodities increase. When price increase, this situation is called inflation. This situation is called
Inflation. So inflation undi ante em jarigindi ikkada purchasing power parity is high. Purchasing power parity of an individual is high because money supply is high. Money supply is high maybe because of subsidies, maybe because of reduction of taxes. Are you getting? Purchasing power parity. Currency using for buying a basket of goods. For buying a basket of goods. It is useful for comparing real living standards. Purchasing power parity is useful to comparing real living standards. Real living standards. It helps to assess, and a purchasing power parity helps to assess. Correct answer, Raja. Purchasing power parity helps to assess whether a currency is overvalued or undervalued. Whether a currency is overvalued or undervalued. Whether a currency is overvalued or undervalued. Next. It can be used to calculate. Purchasing power parity can be used to calculate GDP, can be used to calculate what? GDP. So clear everyone? So this is what about a concept behind near, rear. Clear all of you? Yes. So what మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీరు browse చేసుకోండి. They are very, very important. Let's go to the next question. Consider the following statements. The effect of devaluation of currency is that is necessarily. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఏమని మాట్లాడుకున్నాం? Devaluation అంటే ఏంటి? Depreciation of currency. Do you remember? Yes. So consider the following statement. The effect of devaluation of currency is that it necessarily. మీరు చెప్పండి. Effect of devaluation of currency ఏం జరుగుతుంది? No. ఏం జరుగుతుంది? When you reduce the currency value deliberately, what happens? Exports become cheaper, imports become costly, and we give a good competitiveness. Look at it improves the competitiveness of domestic exports in the foreign market. Is that true? Is that true? Correct. Increase the foreign value of domestic currency. Babu, currency value తగ్గిస్తే it will decrease the foreign value of domestic currency. ఎలా? For example, $1 is equal to 80 rupees అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనం devaluation of currency అంటే $1 is equal to 90 rupees. ఇంతకుముందు ఒక $1 80 rupees ఇప్పుడు డాలర్ ఎంత అంటే ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ పెరిగిందా తగ్గిందా? వాల్యూ, వాట్ ఈస్ దట్? The rupees that we are paying for dollar is increasing. అంటే డాలర్ వాల్యూ ఇస్ హై, రూపీ వాల్యూ ఇస్. నేను 10 రూపాయలకి 10 టమాటాలు ఇచ్చా, 10 రూపాయలకి 2 టమాటాలు ఇచ్చా. ఇప్పుడు టమాటా వాల్యూ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది, తక్కువ ఎక్కడ ఉంది? 10 rupees 2 tomatoes. బేసిక్ మార్కెట్లో జరిగేదబ్బా. మన మమ్మీ అంటది ఎంత కేజీ టమాటాలు అంటే అమ్మ కేజీ 40 రూపాయలు అంటే బాగా పెరుగయ్యాయి. పెరుగు అంటే రేటు పెరిగినాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్? అట్లా అంటే టమాటాల వాల్యూ పెరిగినట్టే కదా. జాగ్రత్త మాస్టరు. సో ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్? వన్ ఈజ్ రైట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్ ద ఫారెన్ వాల్యూ ఆఫ్. ఏ కంట్రీ అయినా రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోదు. ఏ కంట్రీకి కూడా రూపీ అవసరం లేదు. ఏ కంట్రీని ఏం కోరుకుంటుంది? ద కరెన్సీ విచ్ ఇస్ విత్
high demand, high value, right everyone? So ఇది increase or decrease? Decrease the foreign value of domestic currency అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్. బట్ ఏమన్నాడు? ఇంక్రీజ్ అంటే ఆప్షన్ ఈస్ అంటే 1 ఉండాలి 2 ఉండకూడదు. 2 ఉన్నాడు ఇక్కడ 1 లేదు. ఆన్సర్ ఈస్ అర్థమైందా? దట్ ఈస్ హౌ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇది ఎలా ఉందంటే ఎరా పార్టీకి వెళ్దామా, వాడుంటే నేను వస్తా, ఈడుంటే నేను రాను అన్నట్టే ఉంది కదమ్మా. 1 ఉండాలి 2 ఉండకూడదు. సో 2 ఉన్నాడు నేను రాను, 2 ఉన్నాడు నేను రాను, 1 లేడు నేను రాను. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? వాట్ ఈస్ దెన్ ఇంప్రూవ్స్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్? నాట్ నెసెసర్లీ కదా. ఎప్పుడు ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? ఇందాక చెప్పిన నోట్స్లో ఇఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ అని చెప్పానా? నాకు డౌట్ వచ్చి అక్కడ పాయింట్ చెప్పా. ఇఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ వాట్? స్ట్రాంగర్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో అందుకని యూపీఎస్సీ తెలివిగా బాబు వీళ్ళు ఇది కూడా పెట్టేస్తారు అని చెప్పి ఆప్షన్ అలాంటిది లేకుండా చేసింది. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇక్కడ బ్రాకెట్ రాసి ఇఫ్ exports are stronger, then only there will be a trade balance, otherwise no trade balance, right? Done with this question. Devaluation is done. Next question I'll go. Online is clear? Next, consider the following statements. This question is about what again? Purchasing power parity. Just now we discussed about purchasing power parity, Amma. Purchasing power parity, exchange rates are calculated by comparing the price of some basket of goods and services in different countries. Is that true? Is that true? Different countries, same country, are you getting? ఎక్కడైనా సేమ్, రైట్? ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైజ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ పెరిగిందంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కంపేర్ చేస్తాం. ఇండియాలో పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ పెరిగిందంటే ఇండియాలో ఉన్న వేరియస్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రైసెస్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా కంపేర్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ రాంగ్? పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై కంపేరింగ్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ సమ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. సో అన్ని కంట్రీస్లో డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరిగినాయి అంటే ఏం పెరిగినట్టు? జనాల దగ్గర పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ, ఎబిలిటీ టు బై ద ప్రొడక్ట్స్ increased. Ability to buy the products increased because of what? There is a more money supply or more income. Next, in terms of purchasing power parity, dollars, India is the 6th largest economy in the world. India అప్పట్లో ఇప్పుడుది 2000 డాలర్ హోల్డింగ్లో ఇండియా ఇస్ ద 6th largest అన్నాడు. కాదండి ఇప్పట్లో కూడా కాదు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో యువర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్? ఓన్లీ 1 ఈస్ కరెక్ట్. రైట్ డౌన్ దాట్. యొక్క పాయింట్ రాసుకోండి సరిపోద్ది. నోట్ అండ్ బెట్ రాసుకోండి. Note and write down this. PPP exchange rate are calculated by PPP exchange rates are calculated by comparing the price of the some basket of goods and services in different countries. Okay, Nama? Next question, please. Look at this. Increase in absolute and per capita real GDP. Per capita real GDP cannot a higher level of economic development if and increase in absolute and per capita real GNP. Absolute per capita real GNP గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ అనేది పెరిగింది. జాగ్రత్త వినండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అబ్సల్యూట్, ఇదంతా తీసి ఇంక్రీజ్ ఇన్ డైరెక్ట్గా రండి. కెన్ ఐ గో ఫర్ ఇట్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ జిఎన్పి. వాట్ ఈస్ జిఎన్పి? గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్. అంటే దిస్ ఈస్ ద రెవెన్యూ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై, or these are the goods and services produced only by nationals within India or outside India. We call it as gross national products.
గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ డు నాట్ కెనాట్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇఫ్ అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. జిఎన్పి పెరిగింది అయినా సరే ఇట్ డు నాట్ కెనాట్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సార్ జనరల్గా జిఎన్పి పెరిగితే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది, బట్ పెరగలేదు అంటున్నాడు ఇక్కడ, పెరగదు అంటున్నాడు. డు నాట్ కెనాట్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇఫ్ ఏం జరిగితే ఇది పెరగదు అంటున్నాడు. ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఫెయిల్స్ టు కీప్ a pace with agriculture output? Definitely not. We are talking about what? Agricultural output fails to keep the pace with industrial output? No. Poverty and unemployment increases. Remember, this is the biggest problem. This is directly related to the people, right? Nationals, right? So whenever there is a if, poverty and unemployment increases, even then there is an increase in GNP, it does not represent economic development. అర్థమవుతుందా? సో జిఎన్పి రైజ్ అయినా there is no economic development అవ్వట్లేదు అంటే కారణం ఏంటి? there is a poverty and unemployment rate increases, right everyone? Your answer is C. మీరు ఖచ్చితంగా ఏనో బీనో చూస్ చేసుకుంటారు. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? బట్ లాజిక్ చెప్పను ఇక్కడ, ఏనో బీనో మీరు చూస్ చేసుకున్న లాజికల్గా బయటికి రావచ్చు. ఎలా? ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఫెయిల్స్ టు కీప్ విత్ ద పేస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్. ఓకే, కరెక్ట్ అనుకుందాం. అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఫెయిల్స్ టు కీప్ ఆఫ్ వాట్? ఇది కరెక్ట్, ఇది కూడా కరెక్టేగా. ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇది కూడా కరెక్టే కదా. రెండింటి వల్ల ఇంపాక్ట్ సేమే కదరా. మరి అక్కడ ఏ అండ్ బి లేదు కదా, రైట్? సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇది కరెక్ట్ అనుకుంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ అని ఫీల్ అయ్యే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కోసం ఇది కూడా కరెక్టే కదా. రెండు ఆప్షన్స్ ఉండవు కదా, అందుకని రెండు రాంగ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ పావర్టీ అండ్ తెలియనప్పుడు కూడా వీ కెన్ ఆన్సర్ టు దిస్. లాస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇంపోర్ట్ గ్రోస్ ఫాస్టర్ దెన్ export. It's related to balance of trade, no? How it is related to gross nationals? Do you understand? So what is your answer then? This is a logic for this question. Logic is clear? Next. Decrease in tax GDP ratio. Decrease in tax GDP ratio అంటే tax contributions to the GDP ratio అనేది తగ్గుతుంది. అంటే జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, దాంట్లో ట్యాక్స్ నుండి వచ్చే రెవెన్యూ తగ్గుతుంది. అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ టు జీడిపి ఈస్ డిక్రీజింగ్. వాట్ ఈస్ అ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్? ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ద ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ in a geographical territory in one financial year is called gross domestic product. In a particular territory that can be Indians, foreigners. Indians and ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో అన్నాడమ్మా. అంటే ట్యాక్స్ కంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి అనేది తగ్గింది. సి, జీడిపికి ఎవరెవరు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీస్, సర్వీస్, ట్యాక్స్, రైట్, ఇంట్రెస్ట్, రైట్ ఎవ్రీవన్. Decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Which of the following? Answer చెప్పండి. Slow economic growth rate. Slow economic growth rate, is that true? Slow economic growth rate, is that true? Absolutely true, right? Sir, ట్యాక్స్ అనేది జీడిపికి అంత ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేయకుంటే మన జీడిపి తగ్గిద్దనేగా. జీడిపి తగ్గిద్దంటే ఏంటిది? స్లో ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఆర్ యూ గెటింగ్? లెస్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. అట్లా సార్, ఎట్లా ఇది చెప్పండి? అసలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ? లెస్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఆర్ యూ గెటింగ్? జీడిపి అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడం అనుకుంటున్నారా? గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? Write the statement. Only one is the answer. Correct answer, Gautam. ఏంటమ్మా ఆన్సర్ ఇక్కడ? ఇదంతా రాసి ఓన్లీ వన్ అని రాయకండి రా. ఎవరికి ఓన్లీ వన్? ఈ క్వశ్చన్ అంతా రాసి లాస్ట్లో స్లోయింగ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ అని రాయండి.
ఇది తీసేయండి, క్వశ్చన్ అంతా రాయమని మళ్ళీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలో ప్లీజ్ రాయ్, ఇది తీసేసి రాయండి. ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఇండికేట్స్ స్లో ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్. మీరు అలా రాస్తారు, నోట్స్ ఎవరికైనా చూపిస్తారు, మీ సార్ ఏంటి ఎలా డిక్టేట్ చేశారు నోట్స్ అంటారు. జరిగిన వాస్తవాలు వాళ్ళకి తెలీదు. అంటే మీ ఫ్రెండ్కి నీ పైన అంత నమ్మకం, ఈడు తప్పు చేయడు, చేస్తే గీస్తే సారే చేస్తుండాలి. శబాష్ బేట అంటారా మీరు నమ్మకానికి? అట్లా ఇక్కడ శబాష్ అనకూడదు, వాడికి కూడా ఆలోచన లేదు. ఉస్కే హటావో, అర్థమవుతుందా? ఉస్కే హటావో తుమ్ బచావో, అదేదో స్లోగాన్ ఉంటుంది, సంబడి హటావో దేశ్కో బచావో అన్నట్టు ఉంటుంది. హ్యావ్ యు సీన్ దట్? ఇక్కడ చెప్పొద్దు. జనరల్గా పొలిటికల్ స్లోగన్స్ ఉంటాయి కదరా, ఈ పార్టీని హటావో దేశ్కో బచావో. హ్యావ్ యు సీన్ దట్? అట్లా ఇమ్మెచ్యూర్ ఫ్రెండ్స్ హటావో తుమ్ బచావో అన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇస్ ఎ క్లియర్? ఈజీ కదమ్మా క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, with reference to Indian economy, consider the following statements. Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real GDP, real gross domestic product, real GDP has steadily increased in the last decade. Nakoddu. Indukani question eppudu? So we are in 2000? Avasar ledhu. The gross domestic product at market price has steadily increased last 1 decade. నాకు అవసరం లేదు, బట్ ఏది నాకు అవసరం? వాట్ ఈస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అట్ మార్కెట్ ప్రైస్? వాట్ ఈస్ అ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ గుర్తున్నాయి, ఫార్ములాస్ చెప్పాను. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే ద ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ in one financial year is called gross domestic product. Gross domestic, GDP antam. Then we'll be talking about the quantity of goods produced into price is nothing but what? GDP. Quantity of goods and service produced in a country in one financial year into their price is comes under GDP. Sir, I need NDP, net domestic product, which is nothing but GDP minus depreciation. GDP minus, right everyone? Refer your national income GDP. I told real GDP, nominal GDP. I also told you GDP deflator. Sir, can we calculate inflation by using GDP deflator? Yes. By using GDP deflator, we can calculate inflation. What is a GDP deflator? Nominal GDP by real GDP into 1000, 100. Very good, very good. So what is the GDP deflator? GDP deflator is equal to nominal GDP by real GDP into 100 is called GDP. So it is giving you the differences between real GDP and nominal GDP and how much prices increased, how much prices increased. Clear everyone? Next question, please. Next question. Look, the national income of a country for a given period is equal to the national income for a given period ante enta? Economy lo 1 year ante enta? Okay na everyone? Important static question idi. The national income of a country for a given period is equal to the total value of goods and services produced by the nationals. Chappan sir. Okay. Sum of the total consumption and investment expenditure. Sum of the personal income of all the individuals. Only personal income? Only personal income? No. Remove it. Sum of the total consumption and investment expenditure is only consumption and investment expenditure? No. Money value of the final, underline the word. You look, A is correct. D is better than A. Sambandham ఒకటి నచ్చింది. Sambandham B is better than Sambandham A. Which one you choose? నేను ఏమైనా UPSC అంత క్రిటికల్ క్వశ్చన్ అడిగానా?
ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా పెడుతున్నారు. ఏమయ్యా అనిలు, ఏది కరెక్టు? ఇంకా కొంతమంది అయితే బిగబట్టుకున్నారు, ప్రాణాలు వణుకుతున్నారు, ఎప్పుడు పోతామా అని. ఎందుకు ఇందుకు లిబరల్గా ఉండండి, కొంచెం ఫ్రీగా ఆన్సర్ చేయండి, ఫ్రీగా నేర్చుకోండి. సో మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సింపుల్ రైట్ డౌన్. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఫర్ ఎ గివెన్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది money value of the final goods and services produced. Money value of the final goods and service, and this is a question based on just definition of national income. చాలా మంది ఆప్షన్ ఏ దగ్గర ఆగిపోతారమ్మా, కరెక్ట్ అని చెప్పి కింద కూడా రారు. కీ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు మైండ్ బ్లాస్ట్ అయింది. దాని వాల్యూ మళ్ళీ 1 year ఆగాలి. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ for a given period is equal to the money value of final goods and service produced in that financial year. In that financial year. In that financial year. Can I go for next? Yes. Next question. Which one of the following groups of items included in the India's foreign exchange reserves? ఇది చెప్పుకుంటే మీ అందరి పేర్లు రాసి, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ఇందాక నోట్స్లో డిక్టేట్ చేశా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇండియాస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్? క్వశ్చన్ చూడకండి, నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. గోల్డ్ రిజర్వ్స్, సిల్వర్ రిజర్వ్స్. సంపద సిల్వర్ అంటే గోల్డ్. ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్డిఆర్. నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వ్ ట్రెంచ్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి దీనికి. ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఇంక్లూడింగ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ నరుకుతా. ఎక్కడుంది లోన్స్ ఫ్రమ్? డిడ్ ఐ టోల్డ్? నెక్స్ట్ ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, గోల్డ్ హోల్డింగ్ విత్ ఆర్బిఐ అండ్ కరెక్ట్. ఇంకా నేను ఎక్స్ట్రా కూడా రాస్తా, చెప్పండి. రిజర్వ్ ట్రెంచ్, రిజర్వ్. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? విల్ చెక్ బట్ సి ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, లోన్ 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 నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, గోల్డ్ హోల్డింగ్ విత్ ఆర్బిఐ, మళ్ళీ లోన్లు. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 4 ఆన్సర్ ఏంటిది? ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, గోల్డ్ రిజర్వ్స్, ఎస్డిఆర్స్, రిజర్వ్ ట్రెంచ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్స్ అ స్టాటిక్ క్వశ్చన్. అగైన్ అండ్ అగైన్ దే కెన్ బి ఆస్క్డ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎనీ కరెన్సీ in international market is decided by. ఇందాక చెప్పాను రా. సో ప్రైస్, డిమాండ్ అండ్ సప్లై. వన్ ఈజ్ ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్, నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎనీ కరెన్సీ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్. డిమాండ్ ఫర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కంట్రీ కన్సర్న్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ కంట్రీ. Economic potential of countries question. Economic potential of countries in question. End answer. Which is the correct? 2 pakka correct. 2 undali. 2 undali. Are you getting it right? What next your answer can be? Stability of the government of the concern. I told you right. Political stability matters. Political stability. What is your answer then? 2 and 3 is the correct. Go for it. Your answer is 2 and 3. World Bank not a ma. World Bank is only loan providing for developmental projects. Developmental. World Bank is providing loans for developmental projects. Can you please tell me World Bank has how many group of banks? 5. What are the 5? IBRD, IBRD, ICSID, MEGA, IFC, IDA. Are you getting? So ఒకసారి మీరు వరల్డ్ బ్యాంక్ అసైన్మెంట్ బ్రౌజ్ చేయండి. అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ రిలీజ్ చేసే రిపోర్ట్స్ ఏంటో కూడా చూడండి. వాట్ ఆర్ ద రిపోర్ట్స్ that can be released by World Bank? Important. World Bank and IMF are known as twins of Bretton Woods Conference. We discussed. Easy question amma. ఇందాక మనం డిక్టేట్ చేసుకున్న నోట్స్ నుండే ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 questions came. That is what the importance of value addition. నేను కూడా చూడలేదు ఇవన్నీ ఉన్నాయని, but we made value addition there. But see how many questions we answered just based on that one page of information.
Can I go for next? So economic potential of the country in question అన్నప్పుడు how it is deciding currency value amma, right? The price of any currency in the international market decided by what? Demand for goods and services provided by country concerned. Next, political stability. Next one, in terms of economy, the visit by foreign nationals to witness the, what is this, X1X Commonwealth Games in India, let us say amounted to, ఏం లేదమ్మా ఇది మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, ఫారెన్ నేషనల్స్ ఇండియాలో జరిగే కామన్వెల్త్ గేమ్స్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫారెన్ నేషనల్ ఇండియాలో కామన్వెల్త్ జరిగితే ఫారినర్స్ ఇండియాకి వస్తారు కదా, అది ఎప్పుడు క్వశ్చన్? అప్పుడు కరెంట్ అఫైర్లో ఉంది కాబట్టి అడిగారు. ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? ఎక్స్పోర్ట్సా, ఇంపోర్ట్సా, ప్రొడక్షనా, కన్జంప్షనా? చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది? What is that? What will impact here? Production, consumption, imports or exports? Foreign nationals. A visit by a foreign nationals to witness some Commonwealth Games in India amounted for what? Amounted for what? Definitely imports అయితే కాదు, right everyone? You can eliminate. Maybe consumption, production may not overnight, no? Yes? అమ్మా టూరిజం కింద, బట్ వాట్ ప్రొడక్షన్ చెప్పండి అట్లా, రైట్? ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ నో. నెక్స్ట్ వన్, మైట్ బి కన్సంప్షన్, మైట్ బి ఎక్స్పోర్ట్స్, మైట్ బి కన్సంప్షన్, మైట్ బి, ఆ ఇయర్ UPSC ఏకి ఇచ్చింది అది ఆన్సర్. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ క్వశ్చన్స్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. Next question, not important. Why? 2011 లో అడిగారు, లాస్ట్ 5 years. అవసరం మనకి ఇది? అవసరమా? No, with reference to Indian economy, consider the following statement. GDP last 4, not required, right? So 4 times in the last 10 years. The percentage share of public sector in GDP declined in the last 10 years. ఇలాంటివి మళ్ళీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఈ క్వశ్చన్ అయితే మళ్ళీ రాదు, right? With this, we have completed the concept called National Income Accounting and Exchange Rate. Now the PYQs on inflation. Tell me the answer then. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Which one is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Which one is responsible price stability by controlling what? Inflation. Answer చెప్పండి. ప్రైస్ స్టెబిలిటీ అంటే గూడ్స్ ప్రైస్ కాదురా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఉన్నాయా చెప్పండి, ఎవరు? డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్, బట్ యూ థింక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ కమిషన్ ఉందా అండి? అండ్ ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్, RPA మనకు తెలుసు, కానీ ఏ కొత్తగా ఉన్నాయి, ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఆర్ యూ గెటింగ్? But inflation, I told you in the concept PYQs lo kuda, inflation is controlled by RBI through monetary policy, government of India through, and the government and RBI together can control inflation effectively. RBI through monetary policy, government through, done everyone? So inflation, investment, bonds, and ఇంకొక 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో అది నేను చెప్పాలా, మీరు చేసుకుంటారా? మొహమాటం లేకుండా అడిగేయండి, మీ ఇష్టం. ఇంకొక 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా, అవి నేను చెప్పాలా, మీరు సాల్వ్ చేయగలరా? చేసి డౌట్లు ఉంటే అడుగుతారా? ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, నేనే చెప్పాలా? నెక్స్ట్ ఇంకా చేస్తారమ్మా? మీరైతే ట్రై చేయండి. రేపు క్లాస్ ఉండదు, మోస్ట్లీ సండే ఉండొచ్చేమో, నేను చెప్తాను, అప్డేట్ చేస్తాను. బట్ మండే నుండి అయితే వీ హ్యావ్ హిస్టరీ PYQ సెషన్స్, సరేనా? సో ఈ 2 days
I'm moving out of station. ఈ 2 days, ఈరోజు సాటర్డే సండే ఎకానమీ కంప్లీట్ రివిజన్ ఇచ్చేయండి. ఏదైతే మనం పీవైక్యూస్లో డిస్కస్ చేసామో ఆ నోట్స్ని కంప్లీట్ రివిజన్ ఇవ్వండి. ఈ పీవైక్యూస్ నేను డిస్కస్ చేశా, ఒకసారి మీరు వాటిని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. అలాగే ఇంకేదైనా వాల్యూ అడిషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నా, బికాజ్ ఐ గేవ్ యూ సో మెనీ అసైన్మెంట్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ, లైక్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోండి, ఒకసారి రివిజన్ ఇవ్వండి. డెఫినెట్లీ దట్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. చలో, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే దెన్. ఓకే గౌతమ్, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. శివ ఓకే, మీరే చెప్పండి సార్. మోస్ట్లీ సండే క్లాస్ పెడితే ఆ 15 క్వశ్చన్స్ నేనే చెప్పేస్తానమ్మా. సండే క్లాస్ పెడితే నేను చెప్తాను కదని మీరు చేయకుండా ఉండకండి, మీరు ట్రై చేయండి. కంప్లీట్ రివిజన్ ఇవ్వండి పీవైక్యూస్ ఆఫ్ ఎకానమీ, అండ్ వాల్యూ అడిషన్ కూడా కంప్లీట్ రివిజన్ ఇవ్వండి. కంప్లీట్ యువర్ పెండింగ్ వర్క్స్ ఆన్ ఎకానమీ పీవైక్యూస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆన్లైన్, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, Carlsberg.